லைவ் வந்துருச்சான்னு பார்ப்போம். ஹாய் 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் காய்ஸ். வணக்கம். ஹாய், குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங். வெயிட் அ மினிட் கைஸ், வந்துடும் பார்ப்போம். விஜய் ப்ரோ கிரியேஷன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ், வணக்கம். வாங்க 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ ஓகே ஃபைன், வாங்க கைஸ், வாங்க 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 வாங்க. எல்லாத்தோட சேட்டையும் எடுத்து வச்சுப்போம். ஒரே நிமிஷம், ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே நானும் வந்துடுறேன். ஓகே ஃபைன், ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இப்போ ஆடியோ நல்லா, வீடியோலாம் பிரைட்டாக இருக்கா, நல்லா இருக்கா சொல்லுங்கள். ஆடியோ கிளியோ எல்லாம் ஓகேவா? கிளியர் ஃபைன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏஎம்டிலேருந்து புதுசாக 5000 சீரீஸ் ஜி சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த லைவ் செஷனில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ யாரு கூட சேர்ந்து அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ஸோ இவங்களும் ஏஎம்டியும் சேர்ந்து இந்த லைவ் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்க அந்த 5000 சீரீஸோட ஜிபியூஸை வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம லிசன் பண்ண போகிறோம். அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சேட்டுக்கும் நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஈவெண்ட் முடியும் போது யாராச்சும் நாங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, அதாவது இந்த செஷனில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் வந்து கேள்வியை கேட்பேன், அதுக்கு கரெக்டாக பதில் சொல்கிறவங்களுக்கு அமேசான்லேருந்து கிஃப்ட் கார்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரப்போகிறாங்க ஒரு நபருக்கு. ஸோ ஏஎம்டி தரப்புலேருந்து தரப்போகிறாங்க. ஸோ அது யார் வின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். என் ஆடியோ கேட்குதா எல்லாருக்கும்? கேட்குதா? கேட்குது. From you. So we'll be answering some of those, and we'll also be answering some from the live chat in chat box. And for the folks who are coming up with the most interesting, we also have Amazon gift vouchers up for grabs. We have 5 of those, each valued at 2,000 rupees, and we'll be announcing the winners on Monday on this very same video. So if you come to the video on Monday, you can check them in the comment section below us. And with that said, ஹாய் தலை, ரைசன் ஃப்ரீயாக எங்கே கிடைக்கும்? ஃப்ரீயாக எங்கேயும் கிடைக்காது. டெக் கேமர் ஒய்டி ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 சீரீஸோட இன்ட்ரோஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. The Ryzen 5000 processors were first announced in October last year and saw AMD's latest CPU microarchitecture, which is Zen 3 in action. It brought with itself significant single-threaded okay, thank you bro. நான் PC பில்டே பண்ணுறதில்ல ப்ரோ. இப்போ all the Ryzen 5000 series processors scored more than 600 points in the Cinebench R20 single-threaded benchmark, and these were the very first processors ever to break the 600-point barrier. Today's session is all trending about BGM hi bro vanakkam. Pranya Pranav hi bro vanakkam. Bro Ryzen 600G and the Ryzen mobile card பத்தி சொல்லுங்க. எனக்கு லேப்டாப் ப்ராசஸர் பத்தி ஐடியா இல்ல ப்ரோ, நான் யூஸ் பண்ணது இல்ல. சோ அதனால எனக்கு அது டெஸ்ட் பண்ணாம சொல்றதுக்கு அது எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ஆறுமுகம் hi வணக்கம். Usually when we extending Ryzen performance dominance fastest in game சொல்லிருக்காங்க. for entry level segment, but that's காஸ்ட் எவ்வளோ எனக்கு எந்த ஐடியா இல்லை ப்ரோ. நான் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் பிசி பில்ஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ ரொம்ப யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணித்தரேன். இப்போ நான் ரீசன்ட் டேஸில் பண்ணுறது இல்லை. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், வீடியோஸ் எதுவும் பண்ணாமல் தான் இருக்கும். and high end segments. To top that, the integrated graphics, which is powered by AMD Radeon graphics, is way more powerful, and you'll see all of those in the coming slides when we share the benchmarks. Now, this also begs the question,
who are these new APUs meant for? To start off, you have the very latest Zen 3 microarchitecture powering these processors. This offers enthusiasts the raw processing power to run the latest AAA video games and even content creation applications. The Zen 3 cores are the exact same ones that you find in the other members of the Ryzen 5000 family. And on top of that, you also have a premium IGP, which offers much higher performance in gaming as well as in content creation applications. And when you usually hear about flagship CPU performance, it's natural for one to assume that these might actually have higher power requirements, and that might necessitate a PSU upgrade. Again, that's not the case either, because these new APUs are typically designed with a TDP of 65 watts. So practically every AM4 motherboard, which already has the appropriate VRM design, can easily handle these new I want PC for 70k. If you have பண்ணலாம் bro, ஒரு நான் next week ல தான் bro start பண்ணலாம்னு இருக்கேன் PC builds. So next week ல இருந்து try all பண்ணலாம். you need is a simple BIOS upgrade, and then you can drop these APUs in as Say hi. வணக்கம் bro, gamer in gaming வணக்கம், trend வணக்கம், hell gamer வணக்கம், ரிதீஷ் வணக்கம், தமிழ் செல்வன் hi வணக்கம், பிரகுல் hi bro வணக்கம், ராஜலட்சுமி வணக்கம், hell வணக்கம், middle bench gamer price சொல்லுங்க. price idea இல்ல bro, இதோ இங்க வந்து பாருங்க. Plus tax 30,000 வருது. 600G, which is a 6-core APU with multi-threading, which means that the operating system has 12 threads coming from the processor. The base frequency is 3.9 GHz, and with favorable conditions, that can go up to 4.4 GHz. It has a total cache of 19 megabytes, and the IGP is powered by AMD Radeon Vega graphics. That has 7 compute units, which can go up to 30,000 plus tax. Shop la enna price varudhu paapom. Has a SEP vandiruchu actually idu irukku 990 rupees along with tax added on. Surya hi bro vanakkam, Sanjay vanakkam, Ranganaran hi bro vanakkam. So ivirukku na PC build panni thandhen, ivaroda price ana kelunga. 8 cores again multi-threading. இவருக்கு தான் இப்போ ரீசெண்டா நான் பண்ணி தந்தேன். 16 threads for the operating system to play around with. இவருக்கு தான் ஹை பட்ஜெட்ல பண்ணி தந்தோம். அவர்கிட்ட கேளுங்க நான் 3080 Ti எவ்வளவு தந்தேன் அவரே சொல்லுவாரு. Can go up to 4.6. RAM price கேளுங்க எல்லாம் கேளுங்க அவருக்கு 20 megabytes of total cache, and the IGP has 8 compute units, which can go up to 2 GHz should the need arise. Sanjay Kumar hi bro vanakkam. Carries an SEP of 29,990 rupees with tax added on top. And both of these components, like we mentioned previously, are rated for 65 watts TDP. ரெண்டு ப்ராசஸருமே 6 have a nice overview of the two new processors 65 வாட் தான். Mbps எல்லாம் பவர்ஃபுல்லா போட தேவையில்ல, கம்மியா போட்டா போதும். கிளாக் ஸ்பீடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கு. Few questions from you guys. Q&A. Hey Srini, we have a couple of questions from our viewers. The first one is from Kuldeep, who asks, what is so special that makes anyone choose these new processors? Okay, that's a good question, Mithun. Thanks to Kuldeep. 5000G series processors are the latest APUs which we have launched on the same Zen 3 architecture, which we have the 5000 series X, 5000X series processors, which we launched last year around October. So last year the 5000 series வந்து அத பத்தி சொல்லிருக்காங்க. On the CPU performance, we have the same kind of performance on an APU coupled with latest RADEON cores in it, which gives you Tanisharan hi bro vanakkam, welcome. அப்படியே பார்த்துட்டீங்களா அப்படியே மறக்காம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. So it makes really the best CPU you can find with the best graphic cards ever on a CPU architecture. And Boro Manthan has asked a simple question which we've already covered. This is, how many cores does it have, and does it support SMT or multi-threading? Oh yeah, so we have launched two new variants into channel market. One is the 6-core part, which is 5600G, and the other one is the 8-core part, which is 5700G. Both does support SMT, and you can be assured of these both range of CPUs which can meet your needs. இன்னும் வேணாலும் பண்ணலாம்ன்றாங்க. question is from Vaibhav Vishal. PC build பண்றதுக்கு எப்படி உங்களை கான்டாக்ட் பண்றது? என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் bro. Okay, so you guys have seen the experience, most of you have experienced the 5000X series processors. Our day-to-day activities are like most easiest workloads for those processors. So
with the same architecture here on the APUs, the Cizan platform, you can be rest assured that your daily activities, day-to-day activities can be dealt easily. At the same time, you can have the best of the games played on it, be it AAA or most of the esports gaming games on this both processors. And the last question is from Divakar Mazumdar, who AMD asks, 3000 can we series upgrade to G a graphics card 3000 G if we use these processors? 2 இருக்கு நல்ல கிராஃப் that's the beauty of our architecture today. ஒரு சின்ன ஒரு இன்டகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸோட பண்ணோம் அப்படினா நீங்க 3200G யூஸ் பண்ணலாம். Most of you who are பட்ஜெட் அவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படினா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். definitely you can pair it with a future நீங்க GTA கூட ready விளையாடலாம். ரொம்ப graphic card லோ if you செட்டிங்ஸ் really need நம்ம RP சர்வர்ல கூட விளையாடுறாங்க and dedicated to maybe AAA kind of gaming. Yes, you can choose our latest 6000 series graphic cards, which definitely suits you, and it can work easily without any hassle. Thank you for answering all Achu, those. hi bro, வணக்கம் வாங்க வெல்கம். Go on with 55 kbps ல GTA ப்ளே பண்ணலாம் இன்டகிரேட்டட் தோ இந்த இப்ப ப்ராசஸர் இருக்குல இதெல்லாம் you heard Srini mention about some of the AP performance aspects, and right now we have with you கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க AMD யோட 3400G அதுக்கப்புறம் 5600G அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா 5700G 3000G series APU and the new 5000G series APU. We see a performance improvement to the tune of 2.78 times of what the Ryzen 5 3400G was capable of, and this is in Cinebench R20 because these new APUs now have a lot more cores. The 5700G in particular is an 8-core CPU, so that naturally helps in multi-threading benchmarks. But even if you look at the single-threaded benchmarks such as Cinebench R20 or a more balanced benchmark such as PC Mark 10, you still see an improvement of 1.45x and 1.44x respectively. And as for the integrated graphics, that is RADEON graphics, 3D Mark Time Spice scores see an uplift of 1.13x or 13%. Now these are all the performance result. அதாவது அவங்க போன ஜெனரேஷனுக்கும் இந்த ஜெனரேஷனுக்கும் gaming benchmarks. Gaming கொண்டு வந்திருக்காங்க. Again, we have a couple of popular esports titles such as League of Legends and CS:GO, along with a couple of AAA titles such as Metro Exodus, Fortnite, and Civilization 6. We can see that the new Ryzen 5000G series APUs give up to 2x frame rate as seen in League of Legends. And in games such as Fortnite, we can see a frame rate increase of 20 FPS, which is quite a significant bump when you're looking at an IGP. Now, that was generational uplift between the 5000 series and the 3000 series. Let's take a look at one of the processors in a little more detail. We'll start off with the Ryzen 7 5700G. Like we mentioned previously, this is an 8-core CPU with multi-threading, and the boost clock can go up to 4.6 GHz. Being a high-end processor, the 5700G is not only useful for gaming, but also for content creation applications. And we previously saw a small collection of benchmarks in the generational uplift graph. Now we're going to be seeing the comparison. Hi Thank you guys, இது வந்து ஒரு sponsored live தான். So நீங்க now this is in the exact same இந்த வீடியோ வந்து தமிழ்ல பண்ணனும், அதனால வந்து நம்ம பண்றோம். ஓகேவா? The 5700G is being compared to a competing processor, and we can see the performance ranging from 19 FPS in some games to 50 FPS in other titles. Warframe, which is a popular online co-op game, clocks in at 90 FPS, and CS:GO, which is again a popular FPS title, hits 127 frames per second. Pairing this processor with a variable refresh rate monitor could significantly improve your gaming experience, as you see 100 plus frame rates in quite a lot of games. And while you saw gaming benchmarks, we now have more benchmarks pertaining to content creation applications, and you can see they've been bucketed into 3 separate buckets, where there's a performance increment of 23% when compared to competing processors. And if you're looking at productivity applications, then there's a performance delta of 16%, and in general there's a performance improvement of about 31%. And that
was the benchmarks. ஆமாம் ப்ரோ for the Ryzen 7 3200G அதுக்கப்புறம் 3400G again to take ஏபியூ a ப்ராசர் few எல்லாமே more ட்ரே questions. ப்ராசரா மாறிடுச்சு ப்ரோ பாக்ஸ் எல்லாம் Srini, கிடைக்காது if you're கஷ்டம் there, I have a couple more 14 questions வாட்சிங் from ஆமாம் ஏன் தெரியல our ட்ராப் ஆயிடுச்சு So Shubham ரொம்ப நாள் Gupta கழிச்சு is பண்றோம் first. பல He's நாள் asking கழிச்சு how long Streaming will it PC support quality Windows பண்ண எவ்வளவு operating system updates? ஸ்ட்ரீமிங் Yeah, PC that's பண்றதுக்கு a good question. 75000 ஆச்சு வேணும் ப்ரோ Not just we are talking about compatibility for கஞ்சத்தனப்பட்டு future போர்டெல்லாம் entry level தான் parts, but not just that. We're talking also about the software compatibility. So we are not just Windows 10 ready, but also Windows 11 ready as we speak. And you can easily port onto Windows 11 when it is launched. Next up is Bimalendu Das, who asks, Windows 11 is support it a இருக்கா? 7nm processor? Yes, of course. So both are 56G and 57G. Both are based on the latest 7 nanometer FinFET technology. And yes, I confirm that. Okay, and the next question is by Harsh Mevada, who asks if he can overclock this particular processor. Yeah, as you guys have experienced, almost all our Ryzen CPUs are factory unlocked. So you guys can see the same feature being available on our 5000G series processors as well. Yes, both the CPUs are unlocked and you can overclock as well. Up to your taste buds, you can do that. And this last comment or other question is from the chat box. This one asks, is FSR supported on the 5000G series? சொன்னாங்களான்னு தெரியல Yeah, FSR FidelITYFX super resolution is one of such great features we have today in our CPUs. I'll be happy to say that even this feature is enabled on our 5000G series CPUs. You just need to enable as and when you play those games. And yes, you got to be updated with your latest drivers, which will take care of it. So FSR is enabled on both these. வந்துரும் bro 125 1 இருந்து 125 குள்ள Ryzen 7ல நீங்க கம்ப்ளீட்டா கேமிங்க்கு சேர்த்து பண்றீங்க அப்படினா back to the presentation. இந்த எடிட்டிங் பிளஸ் கேமிங் னு சொல்றீங்கல அது Thank you, Srini. எடிட்டிங்க்கு பெஸ்ட் ப்ராசஸர் கன்சியூமர் கிரேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it's the mid-range 6-core 900 XT அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு multi-threading and the boost 4000 35000 கிடைக்கும் 4 GHz. Ryzen 9ல the mid-range is சரிங்களா Ryzen 9ல அந்த ரேஞ்சில வந்து 3900 XT கிடைக்கும் அதை விட்டு நீங்க 5000 சீரிஸ் போணும் அப்படினா Ryzen 9ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 50000 வரும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எடிட்டிங் மட்டும் தான் நீங்க பண்ண போறீங்க கேமிங் எல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் எடிட்டிங் தான் பண்ண போறேன் அப்படினா பட்ஜெட் வந்து ஒரு 30000 ரேஞ்சில இருக்கு ப்ராசஸர் இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் நீங்க இன்னும் ஒரு 3 to 4000 இன்கிரீஸ் பண்ணி நீங்க 3900 XT போடணும் அப்படி இல்ல அப்படினா நீங்க பட்ஜெட் அதுக்கே முடியாது அப்படினா நீங்க இதுக்கு போய் that scores for 3700 இல்ல 3800 and if you're looking at popular esports அடிக்கடி டிராப் ஆகுது பிரைஸ் டிராப் ஆகும்போது நல்ல ரேட் and League of Legends in this chart where you can see you're getting more than 100 FPS. Fortnite even goes sorry நான் XT னு சொல்லிட்டேன் வெறும் X தான் 3900X தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரைஸ் கிடைக்கும் 35 36 அந்த ரேஞ்சில gray bars are exactly no number competition தரம் bro and you can see that it's a pretty wide gap across most of the titles shown here. இது வந்து 3600G ஓட கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டென்ட் the new 5600G is also great at content creation applications. On average there's a performance improvement of 27% in content creation applications. That's a little more delta compared to processor எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி இருக்கு bro bill தான் bro நீங்க வாங்குற இடத்துல bill வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும் then there's a performance delta of 16%. ப்ராசஸர்ல வந்து நீங்க பில் கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா ப்ராசஸர் வந்து சர்வீஸ் சென்டர்ல ஒரு பெரிய லென்ஸ் ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க அதுல செக் பண்ணுவாங்க அத வச்சு கண்டுபிடிச்சுப்பாங்க அவங்க எங்க டேமேஜ் இருக்குன்னு அவ்வளவுதான் பாப்பாங்க ட்ரே ப்ராசஸர்ல அவ்வளவுதான் titles that we saw in the benchmark sheet and the new Ryzen 5000G series APUs serial number actually வந்து நமக்கு கிடைக்காது 100 FPS in a lot more demanding titles such as Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, The Witcher 3 and a lot more. We have a nice list right in front of you and if you paid attention to some of the recent announcements made by AMD, நம்ம இது தனியா ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் guys like Srini mentioned recently while answering one of the questions series oda G series வச்சு வீடியோ பண்ணுவோம் FidelITYFX super resolution செக் பண்ணி பாப்போம் a new feature எவ்வளவு வருதுன்னு that சொல்லி helps gamers get a lot more frames per second in video games. Now several titles have already incorporated AMD's FidelITYFX super resolution or FSR
இது வந்து And this DLSS includes மாதிரி titles such as Resident Evil Fidelity Village, FX Godfall, நல்ல ஒரு performance Riftbreaker, boost கிடைக்கும். Anno 1800, Dota 2, and King's Hunt. There are a lot more titles in front of you, and these were just the games ஆகறனால that பழி currently இருக்கும். support FSR. இந்த கேம்ஸ் There are a lot more studios working Upcoming on games. a lot more video games Far Cry which 6 will Farming support Simulator FSR 22, at some point in the future. Blood Hunt. Might be at launch or it might be in a patch later on. This Forspoken. includes Baldur's Gate, Far Cry Forspoken. 6, Farming Simulator 22, Forspoken, and Vampire Blood Hunt. Vampire அது பேரு Now we've seen quite a lot of what do you call performance benchmarks along with the introduction of முரளிதரன் AMD's ப்ரோ FSR நீங்க tech. கேட்குற கேள்வியே So பாருங்க we can 5000 take சீரிஸ் another 3000 break சீரிஸ் now கம்பேரிசன் and handle a கேட்குறீங்க couple more பெஸ்ட் questions. எதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 சீரிஸ் தான் சொல்லுவோம் 5950X அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அது வாங்கலாம் ஏன்னா பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு We've got Ravi 8000 Kumar who's 9000 asking what are the MSRP and the available distribution channels. He also has a comment which says the resellers are stocking up and selling at a premium in e-commerce space. Okay, I think it's a very valid question. Thanks, Ravi. I would love to address your query in detail. If you look at the MSRPs, we have something called ACP suggested in MK customer Gaming price. IT, hi bro, how are you? These நல்லா இருக்கும் prices are in line to our global price points. We operate the same price points even in India. You can look these prices at any of your neighborhood store across India. The prices still remains in line to our global announced SAPs. What does it make difference on an e-commerce platform is something you guys need to know. E-commerce platforms in India are marketplace wherein the platforms charge their commission for whoever is selling on their platform. So from suggested SAP to the price what you see on any e-tail portals, you definitely will see slightly higher than the SAP or in line to SAP, but the difference is just because the platforms have their own cost to the sellers. I hope I addressed your query. Price. And we are going to be taking one question from the Price chat தான் box. guys. This Price ஆனா வந்து இவங்க காமிச்சத விட மார்க்கெட்ல கம்மி தான் 1080p settings. 13 சொல்லிருக்காங்க 30000. Oh yes, if you look at these processors are well built for that 1080p settings. Any games for that matter with 1080p settings, you can easily play. While you guys have gone through the slides which Mithun was taking through, you have seen the FSR feature is one such feature which can help you guys really boost the performance. And once just that you enable those, you definitely will see 1080p games running very easily for you. The next question is by Mohan, who asks, what is the difference between this and the last series? டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டு விடுறோம் bro நம்பர். Okay, so it's still valid follow through question. Definitely there will be always expectation when you have a successor coming. And you can watch on these CPUs. You will see these CPUs are built on the 7 nanometer FinFET latest on the latest Zen 3 architecture. You will definitely see the performance boost in the graphics because we have the world-class graphics ever in a CPU integrated on a CPU. So rest assured, this is the best APU you would have ever seen in the market. Next question is by Mausam Kumar Dave. I'm going to rephrase this a little bit. He asks, how much is the 5000 series good at while playing AAA titles for the new gen era? Basically, he's asking how good is the 5000G series for upcoming AAA games? They are, as you guys have seen, most of the titles you would have seen through the slides. We have much of the AAA titles which is already compatible with FSR feature in place. Any future, we are already working with a lot of AAA titles. Any future AAA titles with FSR feature enabled, you definitely can feel the difference and run those games at the frame rates you expect to run without any stutter-free kind of an experience. Thank you, Srini. I guess it's time for us to head back into the slides for one last session. Sure. So, because you have AMD's Radeon graphics
powering the IGP within these new APUs, you also get the 5K benefit series of the best Radeon software that has 5000 been series built தான் bro over best. ஏன்னா இந்த 7 generations nanometer of build development. பண்ணிருக்காங்கல்ல. Now you get first-class driver எனக்கு features for gaming. டெஸ்ட் பண்ணி This பார்த்துட்டு includes சொல்றேன். ஆனா வந்து AMD's FSR 5000 as we series just, தான் 3000 series ஓட talked பெஸ்ட். about. ஏன்னா வந்து And உங்களுக்கு TDP that also கம்மியாகுது. includes Radeon எல்லாமே கம்மி இல்ல ப்ரோ. Boost, which அதுக்கு is அப்புறம் வந்து 7 again nanometer another efficient technology that helps you get a CAD slightly system better மாத்திட்டாங்க. experience. Single core There's நல்லா Radeon இருக்கும். anti-lag, image sharpening, Radeon chill, and a lot more features as you can see in the slide in front of you. All of these contribute to a much better gaming experience for the end user. And the first one, that is AMD FidelITYFX Super Resolution, is something that we're going into a little more detail. Now you get an average performance improvement of about 2.4x in certain titles. Now FSR has 4 different profiles. You have balanced, you have performance, you have ultra, and you can vary the performance across all of these different profiles depending upon what you have running. Now, if a particular game gives you, let's say, less than 100 FPS in ultra quality, you can switch it down to performance or balance and then get more frames. Now, higher frame rates also means lower latency and more responsive gaming. Plus, you also get the advantage of pairing high refresh rate monitors with variable refresh rate with these processors to get a more fluid experience. Kavin, hi, vanakkam. Now, IGP that is present in the processor again is powered by AMD Ryzen, and whatever tech you have in your graphics cards that is part of the AMD GPU open platform is also available on these APUs as well as the notebooks. GPU entry level. Now you've seen how FSR actually improves performance as well as gaming experience. Let's take a look at some benchmark figures to see how big of an improvement you can experience. Now in front of you, you have AMD Ryzen 7 5700G with FSR turned on, and all of these titles that you see in front of you were benchmarked at 1080p resolution at varying graphics settings. The white bars represent AMD's Ryzen 7 5700G with FSR turned off, and the orange bars represent the same processor with FSR turned on. You can see how Anno 1800 nearly doubles its performance, and a similar performance improvement in the Kingston low profile. Same thing again in Riftbreaker Ultra, and the story continues across the entire graph. The delta is around 20 FPS or more across all these titles. So there's a significant performance bump that you're getting just by turning on a software feature, which is again free. Now, if you are aiming at the 5700G or the 5600G, there's an added benefit. You can get these processors now because let's say if you're holding out on buying a new PC simply because graphics cards are supremely expensive, then this is a nice way of getting a system together because you don't have to bother about a graphics card at the moment of purchase. In fact, you can go and get AMD RX 6000 series later on and add it to your system and it will work just fine. Now, in order to build a system for the Ryzen 5000G series processors, all you need are AMD AM4 socketed motherboards built using the AMD 400 and 500 series chipsets. This includes the B450, X470, A520, B550 and X570. All you need is to check the motherboard support page to see if they have a BIOS upgrade with Giza 1.2.0.3b or newer. A320 ல போட முடியாது. B450 motherboard யூஸ் பண்ணலாம். X470 A520 B55. And now we are ending, or rather nearing the end of our presentation. We've seen how these new processors include AMD's latest Zen 3 microarchitecture and it's paired with their Radeon graphics. Again, premium IGP coupled with premium microarchitecture to give you really good gaming performance as well as content creation performance. And because these new processors are now in the mid-range as well as in the high-end segments, you have an APU in every single segment that you want. So if you're looking at the entry level, you have the previous 3000 series G processors.
In the mid-range, you have the 5600G, and in the high-end segment, you have the 5700G. And because it's AMD's own tech powering the IGP, you also have the benefit of AMD's RADEON software to go with the IGP. And with that, we are going to conclude the slides, but we still have time for one more session of Q&A. So if Srini, you're there, I will switch to our last set of questions. Yes, Mithun. The first one is from Rahul Malviya, who asks, is it good for content creation applications such as Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, and Cinema 4D? Yes, so these processors are really good when it comes to content creation as well. As you have gone through the slides, certain benchmarks we showed up to 20% against a competition. We show uplift when it comes to content creation applications, be it Adobe Photoshop kind of applications or any other related ones. So we do see upliftment compared to competition as well. And the next question is something we've already answered, but we can obviously take it again. Arpit Goyal asks, what are the compatible motherboards? Yeah, perfect. I think that's very important, you guys, to know the compatibility of motherboard chipsets. One thing we have made sure is that we give that compatibility on the existing set of chipsets, starting from the 400 series as well as to the 500 series. So you can pair it with a B450 with updated BIOS and go up to X570. We are compatible across the range of the chipsets. And the last question from a previously registered bank is by Apritam Kumar Singh, who asks, how well does the 5000G series desktop processors tackle heat while maintaining high performance? Yeah, I think that's one of a legacy question if you guys ask about AMD platform. The heat is one of the doubt anybody would have, maybe even today. But you guys see these 5000G series CPUs are based on the latest 7 nanometer architecture, which consumes a maximum TDP of 65 watt. And while you can have all the workloads at ease of this power consumption, maximum up to 65 watt. So rest assured, these are the best power efficient CPUs you could get in the market. And then there's one question from the comment section. This is by Sai Karthik Prashant, who's again asking a question along the same lines. Does it come with a stock cooler, or should we go for an AIO cooler? Which one is good? Yeah, so both the CPUs come with stock red steel coolers. So these are really good for your day-to-day activities, be it casual gaming as well as your day in, day out activities. These coolers are really good enough. You can be settled with these coolers, but someone is really an enthusiast who want to upgrade a higher end graphic card and push the load up to 8 cores completely, then maybe a recommended custom cooler from any of our partners in the market is still recommended. All right, with that, we have finished up all the questions. There are a lot more coming in the chat. I don't believe we have time to answer those at the moment, but we'd like to thank each and every one of you for taking the time out and joining us for this session on the AMD Ryzen 5000G guys, na chat la or question special shout out to our guest Srinivas M. Reddy, country manager adukku correct answer பண்ணுங்க channel sales and distributor. First யார் ஆன்சர் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா wonderful time hosting நம்ம gift card கொடுக்க போறோம். Okay, Amazon. Thanks Mithun, and thanks one and all who joined this session. It was really good. Answer mail ID oda answer plus or mail I hope you guys are satisfied. If not, we have our team spread across the regions. You can reach out to us. We are there to email la reach பண்ணுவேன். Amazon. Thanks for joining. Thank you once again. Thanks Mithun. Thank you all. Bye. முடிஞ்சு லைவ். Okay guys. முடிஞ்சு. खत्म.
ஓகே, சொன்னதும் ஒருத்தர் தான். என்னையா அது பொஸ்குன்னு முடிச்சுட்டிங்க, அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ எஸ், நீங்கள் தான் வந்து வின் பண்ணியிருக்கீங்க பிரதர். புஜிக் ஃப்ரான்சிஸ் FJD, நீங்கள் தான் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. ரைஷுல் ஃபி, நான் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கேட்டேன், சொல்லிட்டீங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ பார்த்து எல்லோரும் அப்படியே மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த இது வந்து நான் நம்ம தமிழ் கேமர்ஸ்லேருந்து லைவ் போட்டு ஒரு ரைடு விட்டு தான் இந்த வியூஸ் எல்லாம் ஏற்றி விடணும். ஓகே கைஸ், பை 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 பை. நானும் வந்து எண்டப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராசஸர் வச்சு நம்ம கூடி சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம். ஸோ வந்து எல்லாத்துக்கும் நன்றி. ஸோ இது ஒரு ஸ்பான்சர்டு வீடியோ தான் AMDலேருந்து. ஸோ பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பை கைஸ், நம்ம அப்புறம் சந்திப்போம்.